are on camera. Hey. Wow, I enjoy seeing what you're doing. Asante. Saizi unapika nini? Sasa nataka kuonyesha kupika chapo hivi. Juu apparently watu wamekuwa wakisema chapo zangu they are the best. And I also believe my chapatis are the best in the whole world. So nataka kuonyesha watu kupika chapati. Damn, I cannot wait. Ronnie, you are your new subscribers. Unaweza introduce officially. Kweli? Kweli? Kwa sababu tuko na maswali, kwanza unafanya nini hapo kwa kupika? Na ulikuwa fashion. What are you doing over there? So my name is Ronnie Andabwa and I am spectacular. I am confident. I am marvelous. I am cute. And I'm a chef. Manze tulikuwa tunafanya hizi vitu like way back as in at around 2018 hapo I started cooking. But sasa sikuwa naambia wasi that I'm cooking. Yeah, because you know, I'm so shocked. When did you get the interest of cooking? I was working. I used to be at a 9 to 5. Yeah. And so I used to listen to a lot of motivational speakers, and there's someone who talked about being independent financially, and I discovered you cannot be financially independent if you don't have some type of equity. Yeah. So hii kupika it come out of the fact that ndio mimi msanii nini, but I also need to have some form of equity enye, not just in case but like nikuwe na foundation heavy. Ndio nikifanya usanii in as much as nafanya usanii pia nikuwe na kitu kingine nasema this is mine. Yeah. Apart from me being talented in nini. Yes. I just want to have a foundation. Na sasa hii cooking ndo sasa my foundation. This is where like because unajua cooking it's a one man thing. Yes. Msemo moja tu. Sasa mimi peke yangu ndo nafanya. So it's kind of easy to kufanya kitu peke yako than kufanya na watu. And it's also some creativity. I love creativity. Tena ni usanii tu kivyake. Ni usanii kivyake. Sasa from hapo sasa nikaanza kupika manze. Alafu finally nikaachana na job, nikafocus na hii ikakuwa tunafanya 24/7. I live, eat, feed, cooking. No, let me ask you, so umeachana na fashion kabisa also? Si ati nimeachana na fashion. Kudunga. Nitawachaje kudunga. Bado nadunga lakini sasa I'm still trying to, you know, creating something from scratch and wanting it to be like uko juu. It's not easy. So at times you need to give your 10,000 hours, and giving it my 10,000 hours siwezi focus na fashion. I can't do fashion to 100% na nifanye at 100%. I have to give up moja before I give it. So right now I'm 100% on cooking, but like baadaye nitarudi fashion of course. So watu wangu msijali. Bado utarudi, Bado nitarudi, lazima nitarudi. Or you could be that stylish. Yeah, I can be a stylish chef. Thank you. Manzi. I'm already stylish. Watu wanapenda outfit yangu nikiwa. Anyway, hata vile unakaa vizuri. And let's go to your outfit by the way. Nashukuru. Ronnie, hebu nichanue. Kwani is it something that a chef lazima wakuwe na you see you have checked things. I've seen that in 5-star hotels. I've seen that. He actually you know, I'm also in school. I also study, so tuliambiwa like you have to have this attire juu. It's part of the chef's attire. Like if you go to a professional kitchen, even though my chefs wamedunga, so it's just a professional attire chefs. I wish ungetuambia kama kuna panga na difference hivi makoti, because I see them like they dunga different things, and the ties, you know, to be executive chair. Yes. Of course kuna difference, but I really don't know much about that. You know, mimi sijalingi about outfit. Me, as long as najua kupika and someone appreciates the value of my food, that's it. Mimi sijali na uniform. Hii tu navaa tu ndio ni rich masses. See, as in I'm not bothered sana na uniform. Okay. So niulize kuhusu chenye nafanya. Let me tell you what unadu ni message. Hii unataka kutupa. Sasa hii ni chapo napika, so
I'm just going to give you some tips on how I make my chapos. So first things first, nime season chapo yangu na salt and sugar, and then I just add oil kidogo, and then I rub in the oil, and then I'm going to use extremely hot water to make the dough. Oh. Yeah. Oh. Hiyo ndo siri. Hiyo ndo siri. Ukitaka chapos zako zikuwe soft, tumia tu maji moto sana. Moto kabisa. Moto kabisa. Unajua kuna mtu aliniambia tunafaa kutumia maji warm, moto inafanya ikuwe sijui na manini. Unachekiniaje? Kuna kitu moto inafanyana kwa molecules. Hizi vitu science nini zinaingiananga na life. Sasa kuna kitu maji moto inafanyana kwa molecules za unga. Hizo molecules zinabakingi zikifloat. So unaona ikifloat inabaki inaacha chapo iwe soft hata ikiwa imepoa. So na apparently hii style ya kupika nilifunzwa na this time I used to nikiwa Nairobi, by the way sasa niko Mombasa. Watu wajui niko Mombasa. Sasa niko Mombasa. Nikiwa Nairobi I had hired a chef. Yeah. Alinisaidia kupika. So yeye ndo akanifunza hii style ya kupika. But sasa nika understand kwa nini tunatumia maji moto. Na hebu nikuulize. Mimi nikipika chapo lazima ikauke. Siri ni nini? Si ndio sasa hiyo maji moto kabisa. Hiyo maji moto kabisa ndio siri. Alafu pia ukitengeneza, we'll get to making the rolls. Ukitengeneza hizo rolls, usinyime mafuta. Usinyime mafuta hiyo kupaka ndio utengeneze roll. Usinyime mafuta. Make sure tu umetengeneza nini vizuri. Umetengeneza hiyo dough vizuri, alafu mwagie mafuta. Tutafanya tu watu wataona. In the meantime ukifanya hizo vitu, nataka kujua, please describe your overall cooking philosophy as in umeenda deep. Umeenda deep, eh? Umeenda deep for real. At my cooking philosophy. Damn. I feel like my cooking philosophy is to cook food that is relatable to people, and to make it as exquisite as possible. Tunaona shule, this is not dissing schools, cook school or whatever. Shule watu wanaenda kufunza kucook ratatouille, Chinese dishes with nini, but sasa ukiangalia hizo vitu ukimaliza shule, unless umeandikwa kazi, you're not going to use that information. So me prefer watu wajue how to make chakula tumezoea, but they make it exquisite to the point where yani hiyo chakula yako haitasaulika. So I feel like that's my philosophy. Yani nataka kutengeneza chakula enye tumezoea, ile staple on a day to day, but on a higher level. Because I feel like hii chakula yetu manze imekuwa unajua because of familiarity. So tumeiweka chini, as in tujaiweka on the same level na Chinese cuisines and French cuisine. So I'm just trying to vouch for our cuisines. Yeah. So I feel like that's my philosophy. Kama sijaeleweka, please Pauline. No, umeeleweka kabisa. Najua hiyo story. Unakwanga na kitu kama a signature dish. You know, you have a dish. Let me see. Yeah. Imagine chapo. I'm known for chapo. Chapo na maharagwe ya nazi. I'm known for that. Ukipika mtu anajua huu ni roni. Manze. Hadi kuna video fulani iko TikTok inaenda viral tu nikipika chapo. And so I feel like chapo nimebobea. Nimebobea kiplani. Unapenda chapati? First love. Okay, which is your least love? Ni nini upendi kupika? Sipendi kupika. Upendi kupika hiyo kitu kidogo. Imagine I think napenda kupika kila kitu. Wow, that's passion. But kuna vitu sipendi kupika on a daily because unajua things that are challenging yenyewe inakuanga upendi kupika. But siwezi sema hakuna kitu sipendi kupika. Napenda tu kupika kila kitu. Okay. As long as niko familiar na hiyo recipe. Unajua kitu ile unafanya for the first week nini inakuanga challenge kidogo, but ukisha master hiyo recipe, napenda kupika everything. So sasa hivi tunafanya sasa ndo na prepare hii dough, unaona na mwaga tu maji moto kidogo. Si lazima uweke maziwa. Hiyo ni bougie sasa. That's going bougie. Unataka unaweza weka maziwa. But sasa mimi sikangi maziwa juu. Si unajua like as per my philosophy, unajua watu wengi wanapikangi
chapo zao na maziwa. So nataka tu kuonyesha wasi kupika tu na the same ingredients you can make amazing exquisite chapatis. Yeah, without even maziwa. Without kuweka maziwa ama mayai. Mostly watu wenye I have customers who tell me hizi chapo zako ni kama unaekanga maziwa ama mayai. But no, natumia tu the basic ingredients. It's just that the level of prowess ndio iko juu sana. Wow. So hakuna maziwa naeka, but kama unataka kuweka maziwa if you feel bougie you can weka maziwa. Unaweza weka butter. Itakuwa tu fiti. So but fees zangu ziko salama sana. So for you the main ingredients tumeona ni hapa ni maziwa, sorry, ni maji moto, chumvi na sukari. Na unga na mafuta. You can use whichever oil. Najua mafuta siku hizi imepanda bei apparently. Na maziwa. So, na maziwa is more expensive. Oh, hata mimi sina habari. Unajua mimi sikunywa maziwa apparently. The dairy is the devil's milk, so mimi sikunywa maziwa vile, but saa ndio maana sijui kama imepanda, but kama imepanda pia ni sawa. But saa nimetumia tu ingredients za kawaida. Maziwa imepanda sana. Let me tell you something Ronnie. So bado uko fashion though, because I've not seen you doing. Unajua watu wengi tunauliza sana honestly about fashion. What's your plan on it, by the way? Fashion. Unajua sina a concrete plan on like fashion because I was doing fashion to maintain my acting skills. Yes. Nacheki. So fashion ilikuwa ni kitu napenda kudunga. But the main thing ilitokana na fashion ni acting. So acting ndo sasa main thing sasa. Nikitoka cooking na acting back. But Ronnie, do people know that unafanyanga ma exercise asubuhi kwa beach? Nimewaambia. Unajua hii shirt jacket inafichanga mwili yangu, so mtu asijua na napigana tizi. So which is okay, sina shida, sitaki mtu ajue napiga tizi. No, so you tell nikirudi acting. Washtuke manzi. Uniule kwa napika. But you see, when you're doing cooking, I hear watu wakisema inaendanisha na exercise pia. Ukweli? Hii kama hichi ninafanya sasa. You're very right. Napiganga tizi all the time. Mimi kukaa na hii. Mbaya sana. So now what are we doing? Hiyo ni kufanya nini? So I'm just kneading the dough ikue nzuri, yani as in the dough ikue tu even, yani hiyo sukari na chumvi na mafuta zishikane tu vizuri. So that's what I'm doing. I'm going to do this for about 2 minutes. Juzi chaponi kaa 10. Au ni kama 10? Chapati inafaa kutake kama how long kumaliza yote? Like the process of approximately 20 minutes. Tunajua after this sasa kama hii chaponi iko tayari. So what I'm going to do is iache ifure. There's a word someone used, nimesahau hiyo word. There's a word hiyo term ukisha maliza kutengeneza dough unaiacha tu rise. Nimesahau hiyo term but nitakumbuka. Okay. So nitaiacha tu hapo for about 5 minutes. And then tutaendelea. And then let me ask you, kwa chapati ni nini nyingine tu? Mafuta sasa tu, that's hiyo tu ndio imebaki. Mafuta. So ukitaka ku embellish taste ya chapati unaweza tumia cowboy. Cowboy inakuanga fiti sana, inapatianga chapati yako taste nzuri sana. But sasa shida ya cowboy ni cowboy is solid. So ukitumia chapo ikiwa baridi itakuwa ngumu kidogo. So that's the only downside ya kutumia cowboy. But kama unataka ku maintain chapati ikuwe too soft, use liquid oil all the time. Liquid oil. Usitumie mafuta ya ku liquidify solid. Tumia tu liquid oil. Inaitwa uto Mombasa. Tumia tu uto and itakuwa sawa. Chapati zako zitakuwa soft manzi. Okay, and so what's your favorite combination for chapati? Because chapati is your favorite meal. True that. Chapati ni kidishi na rojo ya biriani. Manze you slap mbaya. Unaona hiyo biriani sasa yenye watu wanakulanga na rice, mimi napenda kuikula na chapati. Unapenda kukula na chapati? Na chapati manake you slap. Alafu unajua rojo ya biriani inaekanga samahani kidogo, so iko na sweetness fulani na ukali fulani. So rojo ya biriani ya kuku na chapati. Oh my god, it takes me to heaven. Heaven. Ronnie, tell us ni nini hawezi fanya? You know, like those tools
What tools can you can't do without them? Kwa kitchen. Kwa kitchen. That's a good question. A knife, of course. A knife. A chopping board. Yeah. And sufuria. Imagine ikiwa na hizo niko sorted. Iko sorted. Nikiwa na chopping board, knife na sufuria niko sawa. I can make you whichever dish. Do you have a secret ingredient? Mimi niko na secret ingredient like Royco cube. What? Royco cube is my secret ingredient. I feel like my secret ingredient is cumin because ukiweka cumin kwa anything. Yeah. Yani chakula inakuwa too fit. Watu wanakuwa like, chakula mpikaje? For you it's cumin. Cumin powder. Yeah. Na hiyo nilifunzwa. Manze hizi vitu nilifunzwa tu na watu wenye walinisaidia kuanzisha biz. I was taught about cumin by my guy. Nikianza hii biz at around 2018 hapo, mjamaa alikuwa na work Java. But sasa unajua ni best yangu, mimi nilikuwa nadhani ana work Java as a waitress. Waiter. But sasa later on akakuja kuniambia yes waiter, anakuwa chef. Yeye ndo akanifunza ku make samosas, akanifundisha about cumin. So like cumin powder nimekuwa nayo ever since. Shout out to my boy Joseph. Ako hizo area za Kabete. I'm appreciate sana man alinisaidia kujua about cumin. So cumin is my spice. Yeah, all time spice. Secret spice. Hiyo watu wajuangi. But sasa nimepatia game for free. Ina sweat manzi. Thank you. Maybe you can take 2. I take 2. And then we come back. Yes. Thank you. Angalau nitoe hii sweat. Utoe hiyo sweat. Sawa. Haina shida. Haina shida. Iko aje? Back.